హలో డియర్ ఆల్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ వను. ఈ వీడియోలో డిజైనింగ్ శారీ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము స్టెప్ బై స్టెప్. ఈ క్రాస్ తీసుకుంటున్న పీస్ కార్నర్కి అనమాట, కింద సైడ్. ఇది 80 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్న సీ గ్రీన్ క్లాత్. దీనికి పళ్ళు సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. దీన్ని స్ట్రైట్ ఉన్న సైడ్ శారీకి జాయిన్ చేసేసుకోవాలి, క్రాస్ ఉన్న సైడ్ కిందకి. ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ శారీ వచ్చి 5.5 మీటర్స్ పడుతుంది ఈ క్లాత్ జాయిన్ చేసిన దాంతోపాటు. ఈ కింద పళ్ళు మనం క్రాస్ ఎందుకు కట్ చేసుకున్నామంటే స్టెప్ బై స్టెప్ రావడానికి. ఈ కార్నర్స్ అంతా బర్న్ చేసేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఫ్రిల్స్ అన్నీ పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం శారీని మనకు కావాల్సినంత విడ్త్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి. ఫ్రిల్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకుంటూ పిన్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రిల్స్ అన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత జస్ట్ స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. లాంగ్ స్టిచ్. ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మిషన్తో స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు. తర్వాత మనం చేత్తో వేసుకున్న స్టిచెస్ అన్నీ తీసేయాలి. ఈ స్టిచెస్ అన్నీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి నీట్గా ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ మనం ఫ్లవర్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కావాల్సిన షేప్లో ఫస్ట్ ఇవి కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఫ్లవర్స్కి వాడుతున్న ఫ్యాబ్రిక్ అంతా గ్లాస్ టిష్యూ ఇంకా సాటిన్. కావాల్సిన పీసెస్ కట్ చేసేసుకొని ఈ కార్నర్స్ అన్ని బర్న్ చేసేసుకోవాలి.
ఇక్కడ మనం పెటల్స్ అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్కి వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ ఫ్లవర్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కింద బేస్ ఒకటి రౌండ్ షేప్ తీసుకొని దానికి ఈ పెటల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లవర్ మిడిల్ పార్ట్ అంతా బీడ్స్ యాడ్ చేసేసుకుందాం చిన్నవి. ఇట్లా మనకు కావాల్సినన్ని ఫ్లవర్స్ రెడీ చేసేసుకోవాలి మనము.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ గ్రీన్ ఫ్యాబ్రిక్ స్టెమ్కి యూజ్ చేయడానికి కట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో ఫ్లవర్స్ అన్నీ ప్లేస్ చేసేసుకొని గమ్ అప్లై చేసేసుకుంటూ ఈ స్టెమ్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ స్టిక్ చేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ స్టిక్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పైనుంచి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది కింద వైపు పళ్ళుకంతా ఈ షెల్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనకు శారీ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి బ్లౌజ్ వచ్చి మనకి నచ్చినది చూస్ చేసేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మల్టీ కలర్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి నచ్చిన స్టైల్లో కూడా మనము డ్రైప్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది బ్యాక్ లుక్. ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. దీన్ని మనము హాఫ్ సారీ స్టైల్లో కూడా సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటా. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.